Hello 7th grade students. Today we are going to answer questions about articles that we have at page 9 from the student's book. But before we start with the answering questions, we have to refresh your mind about the articles. Okay? Now, we said we talked about articles last time, and we knew that we have definite and indefinite article. Okay, and we knew that indefinite article we have a, an. With definite we have the. Okay, so I will refresh your mind from the indefinite and definite articles. Now articles اللي هي أدوات التعرفة وأدوات التنكير. التعرفة اللي هي the والتنكير اللي هي أو النكرة اللي هي a أو an. So definite قلنا للأشياء المعرفة والindefinite للأشياء النكرة للأشياء اللي بتكون نكرة. Okay. Now use of أو an بيختلف عن استخدام the. يعني أو an نستخدمهم بالسنجولر، بس استخدام الأو والآن حسب الفاول الموجود بالناون الموجود معنا. يعني singular مثلا if we have a cat, okay, now we have k اللي هي consonant، فعشان هيك حطينا a. بس بما إنه عندي apple، okay، بالثانية apple we have a, so it's a vowel، فلازم أحط إشي عشان يزبط اللفظ معي. راح أختار الآن بدل الأ، بس التنتين نفس الاستخدام، تنتين للسنجولر، مش أ للسنجولر وآن للبلورال. no, just a singular and singular, but the difference between them is that the first letter, if there is a vowel, we will put an, and if there were consonants, we will put a. Countable. Now we have singular or countable. Countable the same, a door and orange. Okay. Now نيجي لاستخدام the we have نستخدمها مع السنجولر والبلورال والcountable والuncountable. استخدام the ما بيفرق معنا إذا كان عندي الناون جمع أو مفرد. Okay, for example singular the cat, plural the cats, countable the cars, uncountable the information. countable اللي هو معدود، uncountable الغير معدود، والinformation اللي هي المعلومات تعد إيش uncountable noun. uses for example عندنا I bought a new pen yesterday. now هلا أنا هون ما عرفت شو هو البن. okay, so ما عرفت صفاته، بس إنه أنا حكيت إن أنا اشتريت قلم، so I mentioned it for the first time. فلما بذكر إشي لأول مرة أنا بذكره بالجملة أو بالفقرة، أوكي، وأنا أصلا مش حاكي عنه أنه أنا مثلا شاريته زمان أو شي زي هيك، لا، إنه هاي أنا لسه عم بورجيك إياه. so mentioned for the first time، ذكر لأول مرة. نيجي للجملة الثانية I usually buy my clothes at a shop downtown. at a shop downtown. For example, now here we have what? We have something of many, something which is one of many، يعني إشي واحد من كتير شغلات. أوكي، هون إحنا ما حددنا شو هو الشوب بالضبط، شو هو السوق اللي هي رايحة عليه. حكت شوب downtown. أوكي، فهون ما كان عنا تحديد، فإحنا مو عارفين. أوكي، فهو ذكرت إشي من العديد، something which is one of many، واحد من العديد من الأشياء. My aunt is a nurse. My aunt is a nurse. Okay, now when we mention the job, a job of someone, we have to put a, okay, because it's what we are just
identifying the job itself. So I will put a after a job. For example, she is a teacher. He is a doctor. My aunt is a nurse. So always put a before the someone's job. Now we have the. For example, this is the new pen I bought yesterday. Now I told you that I bought yesterday. اللي شريته امبارح. So أنا هون عرفته. Okay, وأنا أصلا حاكي عنه. I already mentioned it. So when we mention something for the second time, we will put the after that. حتى لو بينذكر معنا 10 مرات بالفقرة بدنا نضلنا نحط له ده لأنه صار معرف بالنسبة لإلنا. The moon orbits the earth. Now ولما بنحكي عن شي في منه واحد زي الأرث الأرض، زي الورد العالم، زي المون. okay. Now هدول الكلمات لما بنحكي عن إشي واحد موجود منه إشي okay, just one thing, we will put the before this noun. okay. هذا الاسم اللي just منه إشي واحد. The mobile phone لما بنحكي عن اختراع، لما بنحكي عن اختراع أو مخلوق okay, راح نحط قبله the has changed the way we communicate. okay. This is just a revision about articles to whom didn't understand. After that we will go at page 9. Go at page 9. You have exercise B, C, D and E. okay. We will take B and C and leave D and E for you. okay. B. Fill in the blanks with the, a, or an. She went shopping and bought a shirt. She went shopping and bought. okay. We have D and E. D. Read the paragraph and underline the correct word in brackets. okay. Now we have a choices. We have to choose just one from the practice to choose the best one or the correct one to continue this paragraph. For example, rules are important in many situations. For example, rules are important in families. The children should obey their parents and go to bed on time. Now, why do we put the before children? Because okay, it starts with the children. It's known okay, and we have mentioned family, so we will put the. Rules are what? Rules are also important when driving the car. A car, we will put car when driving car. Drivers, because it doesn't need to put the and it doesn't need to put a. It's fair enough with car without a or the. Drivers should stop at traffic lights. The traffic lights, a traffic now. Traffic lights, it's known, it's a noun that it's known معروف يعني فلازم نحط له ده. And stop if they see old person or an old person, وبيوقفوا إذا شافوا an old person. okay. old person هذا نكرة، فإحنا هون لازم نحط أداة النكرة اللي هي أو an، بما إنه أنا عندي old اللي هي صفة البيرسون
اوكي. انا راح اخذ الحرف اللي بيجي بعد ان بالضبط اللي هو او، فانا راح احط ان مش ا. trying مش يعني احنا ما بنستخدم الأ او الان على البيرسون، لا احنا بنستخدمها على الصفة او الاشي اللي بيجي بعد الان مباشرة. Okay, to cross the road, if a person breaks the rules are rules. Okay, now we have mentioned the rules. احنا ذكرنا فوق كلمة rules، فهون اكيد راح نحط معنا the. If rules are broken in the family, this can result in an the unhappy, of course, in unhappy family. And if rules are broken on the road, this can result in death. Okay. Now we have put an or the or just leave in the it blank. هلا ممكن احنا نخلي هاي الجاب خليها فاضية إذا شفنا إنه إحنا مش بحاجة إنه نحط النكرة أو المعرفة لهذا النوم أو الnames, so we will leave it. Do you want to watch the television this evening? Now بما إنه بنحكي عن إشي أصلا معروف يعني تلفزيون، وهو بيسأله كأنه بالبيت، فإنه أكيد في تلفزيون محدد، راح نحط قبله ذا. Last night we went out for a meal in the restaurant. we went for هلا احنا ما ذكرنا شو هي الميل، هي هاي الوجبة اللي راحوا عشانها، بس المطعم لازم نحط له ذا لأنه restaurant. هلا حددوا هم وين بدهم ياكلوا الميل بالريستورانت، فالريستورانت لازم نعرفه. I wrote my name at okay. now the top of the page. احنا محددين اصلا شو التوب، فاحنا بنحكي the top of the page. now moon احنا قلنا انه المون بيعتبر something just only one thing. بدنا نحط قبله ذا. و goes around the earth every 27 days. هون كمان بدنا نحط قبل ال earth ذا. The Soviet Union was the first country to send a man into the space. بنحط برضو قبل ال first country لأنه احنا هون ذاكرين شو هي ال country. To send a man into the space في منه إشي واحد. After lunch, now we don't have to say after lunch, after a lunch or after the lunch. Okay, it's fair enough if I didn't put anything. Oh, we went for a walk by the sea. A walk يعني رحنا نتمشى by the sea. السي في منه شي واحد اللي هو بحر. اوكي. now see ومعروف الكلمة، راح نحط من هذا قبل هذا. I'm not very hungry. I had a big breakfast. اوكي. a big breakfast حطينا انه انا تناولت فطور كبير. اوكي. ومش بحاجة اني اعرفه. John was the only person I talked to at the party. now أنا معرفة جون. أوكي. حكي جون، حكي اسمه، بعدين أنا حكيت only person زي كني ذكرته مرتين. Les lives in what? in a small village in the country. اوكي. هلا هو بيعيش ب small village وين بالكونتري، فاحنا لازم نعرف الكونتري بس مش ضروري نعرف small village لانها هي مش معرفة نكرة. small village احنا ما بنعرف شو هي الفيلج، بس in the country اللي هي في ايش المنطقة او المدينة. It was beautiful day. It was beautiful day. now I can put a or I can leave it here. It's okay. The sun. now we have just one sun. shone brightly
in the sky and only one sky. So when we are going to work on rules, we will see that we have a very simple grammar. Okay, we have 11. What is the highest? Now why I did put the? Because we have highest تفضيل superlative، ولما يكون في عنا superlative دايما أنا بحط قبله the. In the word، قلنا word في منه إشي واحد. وآخر واحدة I have visited Tom to the dinner on Wednesday. Now you have to answer page 6 at the activity book. Okay, it's a homework, so thank you.